ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಲಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ MS. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು 2.25 ಮೀಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಮಲ್ ಕಡಾಯಿ ಥ್ರೆಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂದನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕಟ್ ಬೀಡ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀಡಲ್ಸ್, ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಯೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಸಿ ಡೇಸಿ ಸ್ಟಿಚ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮತ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕುಂದನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಡೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲೇಸಿ ಡೇಸಿ ಸ್ಟಿಚ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ.